Howdy and welcome back. I saw this drop on my feed. It was suggested. Apparently, it's a press conference. I looked up Rueda de Prensa. I looked it up, translated. It said press conference. So I figured this is a press conference prior to this festival where The Warning is playing, or played, sorry, where they already played over the weekend. And I thought I would check it out since it's 12 minutes long. There are closed captions that will translate to English for me. So I thought I would just check it out and see if there's anything interesting in here. Thought I'd watch along with you guys since I haven't seen this before. Now this video is on the Warning Army YouTube channel. And correct me if I'm wrong. I've just gone on the assumption that the Warning Army is put up by fans, right? That's not an official channel. It's got the official looking kind of logo, but I'm pretty sure that's just a fan channel. And apparently this was taken from El Trendy Top, Top Trends, I guess, channel on Facebook. And the original is there too. So if you follow my link to this YouTube video, you can follow the link to the actual original recorder, or the person who published it initially, and watch that. But let's watch it together and see what we can see. And when I watch stuff with The Warning, when they're speaking in Spanish and I have a translation, I do tend to pause it a bit because I want to read what they're saying, but I also want to see them saying it. So if you see me pausing a lot, that's exactly why I'm doing it. Contentos de estar aquí, justo nos bajamos del escenario y estuvimos aquí con todos ustedes. You just got off the stage. Cool. Estamos súper felices de estar de vuelta. Justo la primera vez que vinimos fue hace 4 años y qué increíble se siente. Yeah, I heard mention of that. I think it was in like a short or something, that they had been at this festival. Was it early 2020 or right before the lockdown, or late 2019 or something? And then they came back. Is this the festival where they did that? That one performance I've seen online. I've seen on their channel, not on their channel, on fan channels, of Dust to Dust. I think it was Dust to Dust. Where the fans are singing along really loudly too. And in fact, I think that there was even a mention of it in one of the interviews about how they had a recorder. There was a recording out there of the fans singing their song louder than they were singing it, basically. Is that the same festival? Because I know that was in Mexico. De estar con todo el público otra vez. Hola, ¿qué tal? César Muñoz de la revista Proceso. Y este espacio del Vive Latino ha sido históricamente un lugar donde también han estado las mujeres, ¿no? Desde Rita Guerrero, Julieta Venegas, Eli Guerra. Quisiera saber su pensar y sentir, ¿no? De seguir esa estafeta donde se visibiliza en este momento más el poder femenino. Bueno, nosotras estamos encantadas de poder participar en este proceso y qué bonito ver cómo mientras van pasando los años va habiendo más mujeres en estos lineups y que se nos van dando más estas oportunidades, y nosotros realmente honradas de poder estar participando en todo esto. Yeah. They get asked the question a lot about, in a lot of the interviews I've seen, in a lot of the documentaries, people ask them a lot of questions about being females. And I get the whole, what I don't get is anybody who has any problems with an all-female rock band. That's just stupid. I mean, why would you have any problems with an all-male rock band? I mean, that's just dumb. I get that they've talked about experiences on stage where and I think they're not talking about the fans. They're talking really about the stagehands and people who work for the whatever venue it is, not their own people. Obviously, since their own people know who they are, who are like doubtful. Like who are these young women? And I think the young part is more to do with it. I think it's not that they don't think women can do rock very well, but I think it's more of these young performers. How good can they be? And then they talk about how they perform, and they're like, oh, wow, cool. And I think Ali said once, it's just they hear it and they're like, that's, it's good music. It doesn't matter, what the gender is. And I like that. So I kind of get tired of constantly being asked this question by them because they've already proven it doesn't matter. And I don't think the fans don't care. It's very few people who would ever care. And those very few people, who cares what they think, Todos, sí. Igual, gracias a todas esas mujeres por abrir esa puerta
para que nosotros podamos estar aquí y nosotros igual también poner de nuestra parte y con nuestra música demostrar que definitivamente el escenario es para todos y estamos muy contentas de poder igual ser parte de esto. And they're very kind, the Warning. Whenever they get those questions, they're very professional, very kind in their answers. ¿Qué tal? Por acá de este lado, Hugo Tenorio de Rock 101. Oigan, hablaban de este proceso ahorita en su concierto de escribir ahora en español, porque siempre escriben en inglés. Platíquenos cómo fue, también platíquenos, se nota mucho Spanish and English question, huh? Metal como género. Platíquenos cómo fue, también platíquenos, se nota mucho la importancia de metal como género, el riff se nota en cada una de sus canciones. Cuando sale el disco también son tres cosas, así es que por favor. Ok, primero, escribí I lost some of that. I'm losing a lot of that. How come my translations aren't working anymore? 101. Oigan, hablaban de este proceso ahorita en su concierto de escribir ahora en español, porque siempre escriben en inglés. Platíquenos cómo fue, también platíquenos, se nota mucho la No, I'm losing the importancia translation. de Okay. metal como género, el riff se nota en cada una de sus canciones. Cuando sale el disco también son tres cosas, así es que por favor. Ok, primero, escribir en español es algo que nos apasiona muchísimo. Siempre hay una canción en español en nuestros álbums. Bueno, eso tratamos de hacer. Y es específicamente para llegar a estos escenarios, estos shows, escuchar al público cantar estas canciones a tu pulmón, pues realmente... Now, somebody said you could come down here and look for the transcript, which I will do. And we're at 157. And I might have to translate all of this myself to figure out what they're saying. This part, right? And I could theoretically copy all of this, I think, and get it translated. Or is there a translate button here? No. Oh, whoa. It actually started doing translations again? Y este nuevo álbum va a there we salir go. el 28 de junio. Estamos muy emocionadas. Se llama Keep Me Fed, nuestro cuarto álbum. Keep Me Fed, Lo not Keep Me escribimos Fair. el año pasado mientras estábamos de gira. Lo grabamos en momentos como muy caóticos. Y estamos muy emocionadas de ya poder compartir esta música nueva con todos. ¿Y la tercera cuál era? Los riffs. Sí, no, siempre tenemos el rock muy presente en nuestras composiciones, es lo que nos sale naturalmente. Entonces, aunque a veces varíe tantito de género, que nuestras canciones en un álbum sean un poquito diferentes, siempre la raíz va a ser el rock and roll. Yeah. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Yeah, it's a statement we've heard from them before. I think mostly from Danny in the Mayday in the Making, where she talks about how rock is always the root and heart of what they do, even though they have different types of music. And we all know that from the different albums. Sergio Rojas de Capital Musical. Antes que nada, felicidades porque 1.220.000 con SIC en un mes. Esas reproducciones son maravillosas. Y ahora vemos el nuevo sencillo con 220.000. Van creciendo. Y eso... Is it really over 1.2 million, I guess, listens or views or something of SIC in a month? Is that what he said? Eso es algo maravilloso. También lo hemos visto en grandes escenarios, aquí en el Foro Sol, o los vimos también en el Teatro Metropolitan, en el Pepsi Center. Llegan al Vive Latino y ahora, ¿qué foro van a buscar aquí en México? ¿Ese es uno? Y Pau, ahorita te voy a hacer otra pregunta a ti. Ok, bueno, acabamos de anunciar justo hoy en el escenario que vamos a estar tocando el Auditorio Nacional el 6 de febrero. National Auditorium on February 6th, 2025. 2025. Vayan, disfruten. Pero está... Yo todavía me saco de onda, tipo, el pensar que tocamos el Metropolitan y después fue el Pepsi Center y después fue ahora es el Auditorio y nos sentimos muy honradas de poder tener este apoyo, de sí poder seguir creciendo de esta manera y poder seguir tocando nuestra música para todos ustedes. Perfecto, Pau. Tell me, if you're familiar with the venue that she's talking about, the one she's going to play in February, is it even bigger than the Pepsi Center? Because it seems like they're progressing to bigger and bigger venues where they are the lead, you know, the opening. They are the band. The featured band. There we go. That's what I'm trying to say. I wonder when they're going to start having people open for them. Have they ever done that? I don't like at Metropolitan Theater was all them, right? Pepsi Center was all them, right? They didn't have any opening acts. I wonder when they're going to start getting people to open for them, because that would be cool. Ahora sí que aprovechando la pregunta de mi compañero César acerca de esa fuerza, de esa motivación femenina, ¿qué sentiste recibir ese gran reconocimiento con una de las mejores bateristas de esta época? Bueno, fue Talking to Pau about the Rock Drummer of the Year from Drumeo. todo un honor, sigue siendo un honor para mí, como de repente me saco de onda
pero me siento muy honrada de poder yo con mi música y con el trabajo que yo hago poder representar a las mujeres mexicanas internacionalmente junto con mis hermanas, y nada más pensar que puedo hacer este trabajo de abrir estas puertas con mi música, con mis hermanas, con mi familia, con mi equipo que siempre me ha apoyado muchísimo, pues yo estoy muy feliz. No, pues muchísimas gracias, enhorabuena y nos vemos en el auditorio. Ándale, gracias. The auditorium. Guys, tell me what the auditorium is. What kind of a venue is it? Hola, chicas. Rocío Alonso de Elocuencia. Paisanas, regiomontanas, felicidades. Me da mucho gusto verlas aquí. La verdad ya me ganaron las preguntas que les quería hacer. Pero nada más, muchísimas felicidades. Me ha dado mucho gusto ver todos los reconocimientos que han recibido. Verlas con Muse, abrirle a grandes bandas, que qué bárbaras, están cañones. Bueno, díganme, ¿cómo empezaron? ¿A qué edad empezaron? Para no quedarme con ninguna duda. Gracias. Empezamos desde muy chiquitas. Okay, so somebody is just not very familiar with the band, but did a little research and found out that they had opened for some big bands, and she wanted just a little background on where they started. Plenty of documentaries and interviews out there you can watch, young lady, but I'm sure they'll be very patient and very professional and very nice. Rock and roll, pero luego igual, as they are. Yo a los 8 empecé a tocar guitarra, a los 6. Y esto fue gracias a que nuestros papás nos compraron el videojuego del Rock Band. Jugábamos ese juego, nos gustaba el rock y dijimos, ¡ay! Nos encantaría the whole rock band thing again. Y siempre tuvimos el apoyo de nuestros papás. They have answered this and talked about this so many times. I'm sure it's just second nature now. Y realmente empezó como Dani tocaba sola la guitarra, yo tocaba sola la batería, y fue hasta que Ale agarró el bajo, en donde dijimos que pues podemos tocar juntas. Empezamos a hacer covers de las canciones que nos gustaban, las subimos a YouTube. Uno de esos covers hicimos un cover de Enter Sandman de Metallica, se hizo viral, y así empezó nuestra carrera. Sandman, pues, hace 10 años. 10 años. Qué cañón. Qué loco. Hola, por acá Sergio Flores, Miluso Rock. Han tocado en festivales internacionales, han tocado en Europa, Estados Unidos. I've come accustomed to the auto translator from Spanish getting genders totally wrong and getting pronouns totally wrong. Like festivals they have played, he's probably saying festivals you have played in Europe and United States. Pero ¿qué significa tocar en un festival? I've just gotten used to it. It's kind of quirky. Vive Latino, completamente mexicano, con tantas raíces. Para ustedes, ¿qué significó esta experiencia? Bueno, no hay nada como tocar en tu país y el público de la Ciudad de México. They played in Mexico a lot, but I guess this festival is only Mexican bands, or maybe it's only Latin American bands, Spanish-speaking bands. I don't know. Let me know if this festival is only for Mexican bands or if it's from any bands in Spanish-speaking countries in Latin America. I'd be curious. Realmente siempre es impresionante, y también el Vive Latino tiene una importancia también muy grande para nosotras. Entonces nos sentimos muy honradas de poder participar en este evento y que la gente nos reciba con esta energía y con esta pasión. Nosotros llegar al escenario y ver que estaba lleno antes de subirnos, y ver eso te motiva muchísimo a seguir haciendo lo que haces. Entonces nosotras nada más muy felices de poder estar participando. Hola chicas, aquí al frente con Grita Radio. Tienen un peso ya muy importante, ya rolaron por todo el mundo, y ese peso tiene que ver mucho con el rock mexicano y sobre todo con el país, que son mexicanas tal cual. México siempre ha tenido pues llevar a bien cosas buenas a otros países, y ustedes tienen ese peso. Ahora pueden ser unas chicas que traen una gran lápida como el Pipila atrás, justamente cargando de lo que es el rock 1. ¿Por qué? Porque están influenciando ya chicos nuevos. Hace unos días acabo de entrevistar a unos niños que estaban haciendo música y decían, ¿cuáles son las influencias? Y me decían The Warning. O sea, ya no mencionaban ninguna. Oh, they love that. They love to hear children are influenced by them. Niños de 8 años que estaban haciendo pues ya un colectivo de música. I love it. 8-year-old children in Mexico, I presume Mexico, saying the only inspiration they list is The Warning. That's amazing. And look at that smile on Danny's face. And Ali. Son parte de esta influencia de la nueva generación que están haciendo y poniendo en alto justamente la bandera mexicana como chicas, como rock and roll, y sobre todo pues esta nueva escena del rock que están haciendo. ¿Cómo se sienten con ese peso y cuál es la comunicación que pueden dar al mundo justamente para dar ese gran peso mexicano? Voy a llorar de que no voy a poder con Bueno, primero, o sea, más que nada, qué bonito poder nosotras hacer eso con nuestra música. Yo creo que el mensaje que más que darle pues mira, primero al mundo es que México es un lugar donde la gente tiene un talento impresionante, una pasión
más que nada una dedicación a meterle el trabajo que se necesita para poder hacer estas cosas. Y para mensajes así para los mexicanos que están empezando sus bandas, más que nada es que el mundo nos está viendo, realmente quiere escuchar lo que nosotros que tenemos que decir, o sea, culturalmente lo que nosotros tenemos que ofrecer es muy único y al mundo le gusta. Entonces nosotros poder participar en abrir esas puertas para que más bandas mexicanas sean también reconocidas internacionalmente, pues nosotras encantadas. Chicas, de este lado, Cintia Valdés de Hola Américas. Las hemos visto en entregas de premios, en grandes escenarios, abriéndoles a otros grandes artistas. Cuéntenos, por favor, cómo asimilan ustedes este gran éxito que tienen de llevar la música mexicana, el rock mexicano, a toda Latinoamérica. Muchas gracias. Yo creo que todo día a día nosotros estamos muy concentradas en lo que nos gusta hacer, lo que nosotros sabemos hacer, y si haciendo estas cosas y siendo apasionadas por nuestra música y tocando en todos los escenarios que hemos estado tocando, logramos eso, es lo más yo creo que no te das cuenta hasta cosas. como que estás en ese momento. Ahorita que estábamos a punto de subirnos al escenario, dije que, o sea, ¿cómo llegamos aquí después de 4 años? Qué bonito. Entonces es en esos momentos donde tienes que tomar como el tiempo para ver hacia atrás y sentirte realmente pues agradecido de estar donde estás. ¿Qué tal, chicas? Aquí en primera fila, Azael Grande, el periódico Diario Imagen y del portal Frecuencia de la Farándula. Antes que nada, felicidades por esta presentación, vengo justamente de ese escenario. Pregunta específica para Paulina. Ya te comentaba, ya expresabas tu sentir de ese premio que te dio Drumeo, en donde pues destacan, pues siempre han destacado pues talentos masculinos, ¿no? Grandes bateristas como Dave Wicker o Simon Phillips o Vinny Colaiuta, por ejemplo. ¿Qué responsabilidad como música tú tienes? Porque también has ofrecido diversos clínicas de batería. Yeah. Un par I saw some videos a while back of one of the drum. He's saying clinics here. I don't know what they were officially called. I forgot. Where she talked about music and drumming and all by herself, basically giving a presentation, which was really cool. de meses también se te vio en la Expo Soundcheck hablando pues de cómo está tu set de batería, ¿no? ¿Qué papel juegas en este sentido como música, ¿no? El poder también compartir estas técnicas de tu instrumento. Y felicidades. Okay, so this question is about how does she feel about being able to share her techniques, her skill with her instrument with two others? Because I think she's the only one, correct me if I'm wrong, but I think she's the only one of the sisters who's done that sort of thing. Obviously, all three of them have done Instagram lives and stuff where they've talked about their instruments and stuff. And they've done, pardon me, they've done gear videos. I know that. But I mean, she had an actual, I'll use his word, clinic, or at least the translated word clinic. I think she's the only one who's done that, right? Where she's done a professional session where I believe she was invited. I'm pretty sure she was. I don't know if the other two have done anything like that. I mean, they're all three very good at their instruments. By both, I was meaning Ali and Danny. They're very good with their instruments. So they could definitely put on clinics as well. I just wonder if they have done that. I haven't seen those videos come around or even any news items come across for that, so I don't think they have. So I think that's why the question was specifically for Pau. A las tres, nuevamente. Gracias. Yo creo que la responsabilidad que tengo realmente es de seguir trabajando en lo que yo hago y compartir eso, que hasta ahorita es lo que ese es el reconocimiento que me han dado. Y yo pues muy honrada de poder representar no solo a las mujeres mexicanas, pero a las mujeres en estas categorías, porque si no es algo que se ve muy comúnmente. Entonces yo muy feliz de poder estar abriendo estas puertas y ojalá se queden abiertas. Y pues la música es para compartir, entonces yo en los momentos que pueda compartir lo que yo he aprendido a través Music de is for sharing. la batería, pues yo So when she can share what she's learned, yeah. That means a lot to her. De este lado, Eduardo Martínez de El Trendy Top. Primeramente, felicidades por esta presentación. Ya lo hemos platicado durante la conferencia de sus inicios, cómo fue evolucionando todo, pero de aquella vez en el Vive Latino, la primera vez, a esta, ¿cómo han visto justo el cambio en el público y en ustedes como artistas? Porque bueno, se atravesó una pandemia. Y por otro lado, ¿qué piensan y cómo se... That cannot go understated. How
we all know how the pandemic screwed up a lot of stuff. And I'm not saying it screwed up the warning. I'm just saying it cannot be understated how significant as they were building and building and building, and then the pandemic hit. And then they couldn't tour for like a year and a half to almost 2 years. Looks like Danny's looking right at the person recording this. It can't be understated as that how unfortunate that was. Obviously, they've recovered just fine from it, and they are still climbing as they were. They're on the same trajectory they were on before, if not an even steeper trajectory now. But it's just so... It's one of those things that you're going to have a note in the history books, right? Of the history of rock music. Of like, you got this great this wonderful band that I'm sure is going to be far more significant even than they are now, eventually. And this pandemic, I mean, all pandemics are worldwide. That's what pandemic means. This pandemic hit, right as they were starting their climb. But they overcame. ¿Sienten en lo personal de ver todo este proceso que han llevado hasta este Auditorio Nacional el próximo año? No, pues hubo mucho cambio. National Auditorium. Sí. I'll have to look it up. Pasamos por una pandemia, pero también, o sea, yo personalmente pasé de ser un adolescente a un adulto, entonces como que viví muchas cosas. Of course. 2020 is when she turned 18. Right, because it's easy to do the ages with them, since Danny was born in early 2000. So, 2020 she turned 18. So it's right, she became an adult, basically during the pandemic. Yeah. Especialmente estos últimos 2 años hemos vivido demasiado. O sea, siento que he vivido 10 años. Muchas giras. Entonces, que eso también se refleja en nuestro trabajo, en nuestra técnica y en cómo somos como banda, en nuestra composición, en cómo tocamos en vivo, en el show que damos, en la conexión que tenemos con la gente. Pues me da mucho gusto que se vaya notando esa evolución. Y también es muy bonito ver cómo hace 4 años tocamos en la Carpa Intolerante, también se llenó mucho y fue una cosa increíble para nosotras, pero poder regresar a uno de los main stages a las 5:30 y ver que la gente nos estaba esperando y nos quería ver tocar y que quería compartir ese momento con nosotras, pues es algo muy bonito. Sí. Yeah, I love that answer she gave, as it was translated to me. Basically, the people can see, and we all see the progress that they've made, and both in their talents, which I think they had a lot of from birth, but their skills, their abilities, just better and better, and they're being recognized for that, and they're getting rewarded by the world because we're all seeing it, Gracias, felicidades. Love it. Muy bien, pues ya para hacer. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Igual recordarles que vamos a sacar algo nuevo que se llama Keep Me Fed. Va a salir el 28 Keep me de fed, junio. not keep me fair. Y nos vemos en el Auditorio Nacional 2025. National Auditorium. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. I need to look that up. That's pretty much the end. Felicidades y si los Yeah, that's the end. Give us a gift? No, whatever that meant. But I'm going to look up the National Auditorium on my other screen, see how big this is. But if you know National Auditorium, Mexico City, Google finished it for me. Auditorio Nacional, Mexico City, website. Okay, here we go. A little summary. Capacity 10,000 people. Okay, and if it's their concert, yeah, that's a step up. 10,000 seats. Pepsi Center, Mexico City. It doesn't say what the capacity is there on this short little summary that I have here. Website. Oh, wait a minute, it did there. I think it said capacity is 8,000. Auditorium configuration 3,342. So they were in an auditorium configuration. I think they had 3,000 people there. I think I read that somewhere. So they've gone from a 3,000 venue, and of course now we have to say Metropolitan Theater.
Mexico City. I'm sorry, I don't know all of these capacities, guys. I'm just really curious. Do I see anything that tells me the capacity there without me going deeper? No, that's square footage. See if it's here somewhere. FAQ. How many people can... No, I can't see it, but I think the Metropolitan was maybe a little smaller. Maybe it was 3,000 as well, maybe less. But they're going up. The National Auditorium is a 10,000 seat venue. And from what I understand, it's their concert, their performance at that theater, all by themselves. They got to have somebody opening for them. That's going to be a thrill for somebody, but there has to be somebody opening. If you got a 10,000 seat auditorium, you're going to have opening acts, right? That's cool. I can't wait to hear who the opening acts might be. But that is amazing that they're going to do that. That's awesome. I hadn't heard that news, and so seeing this press conference really opened my eyes quite a bit. Anyway, guys, thank you for watching all along. If you have, I really appreciate it. And if you have any answers to any of my weird questions along the way or any comments about this thing, let me know in the comments. Thanks for watching. Catch you next time. Bye-bye.